So now we'll start diesel cycle. What is in my IV? Inlet valve. FI fuel injector. EV exhaust valve. This one, this one, this one, this one. That's it. First we have to draw the PV diagram. First we have to draw the PV diagram. One more diagram. PV diagram. TS diagram. PV na enadhu? Pressure. TS na temperature entropy. Very good boy. In 4-stroke engine, how many strokes will be there? 4 strokes. How many power stroke? How many ideal stroke? 3 ideal strokes. No doubt at all. Clear. We are very clear now. Amalya, what is the first stroke? Suction stroke. Very clear, right? So during section, what will happen? Inlet valve opens, exhaust valve close, piston moves from BDC to TDC. What will happen? Only air will enter. But in auto cycle, air and fuel will enter. Clear here? Only air will enter. Alright? Clear? So this process continues till our piston reaches to BDC. No doubt. Yeah. And as we discussed, during this process, the air has to enter inside the cylinder, right? Yes or no? How it will enter? Due to what? Vacuum inside the cylinder. We have seen. So when piston moves from TDC to BDC, the vacuum will be created. The amount of air will be drawn to cylinder, and again keep on continues. And I told you it will maintain always vacuum pressure from TDC to BDC. But for study case, what will take? Then for study case, what will take? For example, this is my 1, this is my 2. There will be slightly vacuum pressure will be there. So what will take? Will take constant pressure suction. Constant pressure suction stroke. Similarly, we have seen for exhaust stroke, last stroke. What we have seen? Always will maintain high pressure. Always maintain high pressure. That also what we have taken? Constant pressure only. So exhaust stroke, suction stroke get cancelled. So we don't mind that. I am not going to draw those two because of last class we have seen completely about that, right? So I drop on a both kadiyadu. We leave those two strokes. So we start from compression stroke. Start from compression stroke. So this is our initial conditions before the compression stroke starts. Amalya, this is my state 1. This is my state 1. Similarly, I have here, this is my state 1. So compression, what type of compression? Satyama, what type of compression? Not adiabatic. I informed you what is the difference between adiabatic and isentropic, which means isentropic is also called as reversible adiabatic. I inform adiabatic to reversible adiabatic is not a difference. Adiabatic Q is equal to 0. There is no heat transfer from the system to the system. But there will be irreversibility will be there. Friction loss. Irreversibility. But reversible adiabatic is irreversibility irukadu. Adnala idha entropy change agum. Idla adiabatic la there is change in entropy. But reversible adiabatic there is no change in entropy due to ideal one. Due to ideal one. Irreversibility irukadu. All are reversible. So entropy will be constant. I explained what is my entropy last class. Nanu கோபப்படுத்தவே மாட்டேன். அவன் என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ண மாட்டேன்? கோபப்படுத்த மாட்டேன். நான் சைலண்டா இருப்பேன். Because his enthalpy will become enthalpy, his entropy become entropy. நான் எப்போ கேள்வி கேட்கணும் என்ன ஆகும்? We get anger. So entropy rises. Entropy rises. That we will avoid. That we will avoid. Clear? So process 1 to 2, reversible adiabatic compression. Compression stroke. It starts from the compression stroke. What will happen during the stroke? Piston moves from BDC to EDC. Inlet valve, exhaust valve closed. Compress, pressure increases, temperature increases. Compress,
pressure increases, temperature increases. Here the compression ratio is limited or not? Because Otto cycle is limited, right? Because of self-ignition. But here tell me, it's limited or not? Not limited. Why not limited? We have only air inside the cylinder. It will not self-ignite because for ignition we need three properties. What are those? Fuel, oxygen, igniter. Fuel, oxygen, igniter. உள்ள என்ன இருக்கு? We have only oxygen, air இருக்கு. Only oxygen. Igniteரும் கிடையாது. என்ன கிடையாது? Fuelum கிடையாது. So ignition won't take place. இஷ்டம் compress பண்ணலாம். எவ்வளவு compress பண்ணலாம். But I have diesel or I have some high viscous and density fuels. High viscous and density fuels. Diesel is high density fuel, right? Compared to the petrol. Ammonia. So whatever fuel I use, here I said diesel. Sometimes it may not be diesel, some other fuels. But it has high density compared to the petrol. It should not lightly evaporatable. Clear? So you can take any fuel you use here. What type of ignition here? SIA, CIA. CIA means compression ignition. Compression ignition engine can be used for any type of high density fuels, not only diesel. Not only diesel, because we have diesel, we are selling diesel. You can take biodiesel, use it, no problem. Any fuel, you can use it. Clear? So I have to increase the temperature of air. I have to increase the temperature of air because I have oxygen inside, I have air inside. I can spray the fuel. There is an igniter. There is an igniter. We have to convert this air into the igniter. That air we have to convert into the igniter. Increase. Pressure increases, temperature increases. Temperature increases. Temperature increases. You have to increase the temperature above the self-ignition temperature of the fuel you are going to use. Which means, a small example here, you have to increase the temperature above the self-ignition temperature of the diesel. Self-ignition temperature of the diesel. So that when you spray the diesel, the combustion will take place. The combustion takes place. Otherwise, it won't fire. It won't catch fire. Well, இப்போ உள்ள temperature less than self-ignition temperature வச்சிருக்க அப்படின்னா நீ டீசல் ஸ்ப்ரே பண்ணா டீசல் என்ன ஆகும்? உள்ள போயிட்டு செட்டில் ஆயிடும். ஃபயர் ஆகாது. செட்டில் ஆயிட்டு ஸ்மால் ஸ்மோக். நேற்று அந்த லேப்ல பண்ணா டீசல் கொண்டு போயிட்டு ஹீட்டுக்குள்ள ஊதி விட்டான். புரியுதா இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்மோக் மட்டும் வரும். கம்பஷன் won't take place. கம்பஷன் இருக்கா பாருங்களா இருக்கா? கம்பஷன் won't take place. புரியுதா இல்லையா? கம்பஷன் won't take place. Just smoke மட்டும் வரும். கம்பஷன் நடக்காது. When it increases above the self-ignition temperature, the combustion takes place. Because we need blast, right? We need blast inside the cylinder to extract the work. Clear? So this process continues till the piston reaches to where? BDC. So this is my 2. PV power gamma is equal to constant. Reversible adiabatic. Compression. What will be the constant? What will be the constant? Reversible adiabatic. What will be the constant? Reversible adiabatic. What will be the constant? Entropy is constant. Got it? Entropy is constant. My 2. Got it? I told you. Adiabatic Q constant. Reversible adiabatic entropy constant, Q also constant. Remember constant. So now process 1 to 2 is over. Process 1 to 2 is over. Now I am going to write here. Process 1 to 2 reversible adiabatic compression. So very simple, same formula. T2 by T1 is equal to RC power gamma minus 1. If you want to T2, T2 is equal to RC power gamma minus 1 into T1. Last time enna pathmo the same formula, no change at all. Auto cycle enna pathmo adhe formula da. Similarly, my P2 by P1 is equal to RC power gamma, which is P2 is equal to RC power gamma into P1. Same formula, no change.
Got it? Now we'll move to the process. Process 223. What is the process name here? What the name here? Angina Bado. Constant volume heat addition. That's why the Otto cycle sometimes called as a constant volume cycle, because heat addition volume la irukum. Amma illaya? Heat rejection ella irukku? Volume la irukum. Constant volume la irukum. Adala Otto cycle is also called as a constant volume cycle. But inge it's not constant volume cycle. Enna cycle idu? Constant pressure cycle. Ipo question mark போடணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஏன் சார் question mark? ஏன் சார் constant pressure heat addition? ஏன்னா அங்க நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்? During heat addition there is no movement of the piston inside the cylinder. உள்ள piston வந்து மூவ் ஆகவே இல்ல, ஸ்டடியா இருக்கு. அந்த டைம்ல என்ன பண்றேன்? இக்னைட் பண்றேன். அது ஒரு லாஜிக் இருக்கு. We have the logic. So piston move agla, no change in volume. No change in volume, so volume constant. But inge we have the constant pressure heat addition. So when piston reaching your TDC, when your piston reaching your TDC, this fuel injector start to spray the fuel. Fuel injector என்ன பண்ணும்? Fuel ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்ப்ரே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். புரியுதா இல்லையா? Which means அங்க வந்து ஒரே இக்னிஷன் தான், the entire fuel we get combust. Homogeneous combustion. What we call homogeneous combustion. But inga அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are spraying it. Clear? So combustion takes place randomly. ஒரு drops ஒரு இடத்துல என்ன ஆகும்? எரிய ஆரம்பிக்கும். That's why diesel engines are more noisy compared to the petrol engines. சமல diesel engine நிறைய சத்தம் வரும். petrol engine சத்தம் வராது. பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா? Because of this combustion only. அங்கங்க combustion நடக்கும். புரியுதா இல்லையா? So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? We have to give the time, because உள்ள என்ன இருக்கு? Large amount of air is inside. நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ள வச்சிருக்கோம். எல்லா ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும்? கம்பஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அலோ பண்ணணும். புரியுதா? அப்போ பிஸ்டன் இங்க வரும்போது I start injecting. பிஸ்டன் மேல வரும். இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். திருப்பும் பிஸ்டன் மேல இருந்து கீழே இது வரைக்கும் வரும். அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருப்பேன்? இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். So fuel injection takes place for a period of time. Fuel injection takes place for a period of time. Due to this period of time, what we take? We consider there is a constant pressure heat addition, because whatever rise in pressure, that is adjusted by the movement of the piston. இங்க பாரு, piston இங்க இருக்கு, pressure செம ஹையா இருக்கு, நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், piston கீழ மூவ் ஆகுது. இப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனா pressure என்ன ஆகும்? Maintain constant, because volume adjusted. திருப்போ piston மூவ் ஆகுது, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, திருப்பி pressure என்ன ஆகும்? Rise pressure will adjust. That's why we consider என்னன்னு constant pressure heat addition. So but actually எப்படி சார் இருக்கும் இந்த heat addition பேட்னா? Actually இது எப்படி இருக்கும்னா, இங்க பாரு, இப்படிதான் இருக்கும், up down தான் இருக்கும், pressure is அப்படிதான் இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? But for study case what we do? We will take what we do? Constant pressure heat addition. So our P2 is equal to P3 ஆ இருக்கும். P2 is equal to P3 ஆ இருக்கும். Got it? Here we need to know one term is called cut-off ratio. What we call cut-off ratio. Constant pressure heat addition. I will write here. Okay. Cut-off ratio. One term very important. It is denoted as rho. Cut-off ratio. So what is the cut-off ratio means? It is a ratio of volume. At the end of fuel injection to the start of fuel injection. Purucha, it is a ratio of volume at the end of fuel injection to the at the start of fuel injection, which means rho is equal to another V3 by V2. Fuel injection end ஆகும்போது இருக்கிற volume divided by fuel injection start ஆகும்போது இருக்கிற cut-off ratio. Diesel engines are estimated or designed, whatever it is, 90% using cut-off ratio only. The more the cut-off ratio, the less the efficiency. The less the cut-off ratio, more the efficiency. But நம்ம less பண்ண முடியாது. We have to maintain certain cut-off ratio in order to operate the diesel engines. புரியுதா? So cut-off ratio regular keep பண்ணுங்க. What is meant by cut-off ratio? What is meant by
cutoff ratio. What is the effect of cutoff ratio? நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். எங்க பார்க்கலாம்? லாஸ்ட்ல. Cutoff ratio increase ஆனா efficiency என்ன ஆகும்? நம்ம நேத்து பார்த்தோம்ல, we have seen compression, right? Case 1, case 2 ரெண்டு கொடுத்தேன். 8 1 கொடுத்தேன், 12 1 கொடுத்தேன். 12 is higher, 8 is lower. Yes or no? But 16 போலாமா? போலாம், but போக முடியாது. We discussed, right? Why போக முடியாது? 20 போலாமா? போலாம், but போக முடியாது. ஏன் போக முடியாது? We discussed, right? Discuss பண்ணமா இல்லையா? So in auto cycle, diesel cycle அதே மாதிரி பார்க்கலாம். RC increase ஆனா என்ன ஆகும்? Cutoff ratio increase ஆனா என்ன ஆகும்? So here we have two terms. One is compression ratio, the other one is cutoff ratio. Remember these two terms. அங்க நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? Compression ratio and pressure ratio. But இங்க pressure ratio பத்தி பேச மாட்டோம் because during heat addition the pressure will be constant. ஆனா pressure ratio ஒன்னு கிடையாது இங்க. Pressure ratio ஒன்னு கிடையாது. So what we need to find out here? Cutoff ratio இருக்கு. What we need to find out? Heat addition என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கரெக்ட்டா Q கண்டுபிடிக்கணும். What we need to find out? Q கண்டுபிடிக்கணும். So QS is equal to mCp, maximum temperature minus minimum temperature. Got it? Got it? So as I informed you, here we have P2, T2, V2. Here we have P3, V3, T3. Sometimes we may not be having few parameters. தெரியாது. question கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆமா இல்லையா? So how to find out that? What relation? சத்தமா PVT relation. So P2 V2 divided by T2 is equal to P3 V3 divided by T3. So which one is constant here? Pressure is constant. So pressure will get cancelled. So this equation can be written T3 by T2 is equal to V3 by V2. இங்க பார்த்த மாதிரி இல்ல? என்ன எழுதலாம்? Cutoff ratio. As I informed you only, if you know T2, V2, you can find out T3. If V3 is given the question, if T3 is given the question, you can find out V3. If cutoff ratio is given, it's very simple. T3 we can find out by multiplying T2. So any one parameter will be missing that we can find out using this equation. Don't forget that. Okay? So that's over. So remaining all very same. Remaining everything is same. Okay? The next process, what you have to do? 3 to 4. Next process, 3 to 4. What is the name of that process? Reversible adiabatic expansion. PV power gamma is equal to constant. Okay? Same only. So the expansion takes place. This is our 4. PV power gamma is equal to constant. Same formula I am going for that. No change. Okay? So T4 divided by T3 is equal to V3 divided by V4 whole power gamma minus 1. Amalia, in last class V3 is equal to V2, V4 is equal to V1. நம்ம சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம் அத. அம்மால சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம், ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். பட் இங்க வந்து volume are not constant. Volume are not constant. So we have to rearrange it. Okay? We have to rearrange it. So arrange பண்ண ப்ராப்ளம் கிடையாது because our V4 is equal to V1 தான். Our V4 is equal to, so V4 இங்க இருக்கு. What we do? So I'm going to do, இங்க பண்ணவா? இங்க பண்றேன். Okay? இங்க பண்றேன். V3 divided by V4 is equal to V3 divided by V4. I multiply into V2. I divide into V2. பண்ணலாமா? Can I do that? V3 by V4 that is equal to, I can multiply into V2. I can divide into V2. ரெண்டு cancel ஆயிடும். cancel ஆகாதா? We get cancel. இதை நான் rewrite பண்ணலாமா? I can rewrite this. Okay? So V3 by V2 into V2 by V4. பண்ணலாமா? எழுதலாமா? rewrite பண்ணலாமா? What is by V3 by V2? Rho. Very good boy. Rho. V4 is equal to what? V1. அப்ப V1 எழுதுறதா? V1. அப்ப V2 by V1 என்னது? 1 by compression ratio RC. முடிச்சா? அப்போ this term I can return rho by RC. சிம்பிளா? That term I can return rho by RC நான் எழுதுறேன். பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ T4 divided by T3 is equal to rho by RC whole power gamma minus 1. Amalia, so if you want to know what is your T4, that is T3 into rho by RC power gamma minus 1. Got it? Very simple. Got it? Now I need to find out the pressure, right? So P4 divided by P3 is equal to rho by RC power
gamma. Puricha, very simple. Clear? And this process I explained. We assume. Who assume? We assume constant volume heat rejection. Last class பார்த்தோமா? Because அந்த heat rejection என்ன பண்ண போறது கிடையாது. ஒர்க்கும் பண்ண போறது கிடையாது. அதாவது ஒரு லாஸும் கிடையாது நமக்கு. We don't have any losses. So we consider as a constant volume heat rejection. Constant volume heat rejection. Got it? Any doubts here? Any doubts? No. Clear? So let's move on to the process. Process 421 constant volume heat rejection. My QR is equal to MCV T4 minus T1. That's it. Over. புரிச்சு ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான். எங்க சேஞ்ச் நடந்திருக்கு? இங்க ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு, இங்க ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. அவ்வளவுதான். ரிமைனிங் எவ்ரிதிங் ஆர் சேம். Similar to our Otto cycle. Similar to our Otto cycle. Let's come to the TS diagram. 1 to 2 reversible adiabatic compression. 2 to 3 heat addition, right? What type of heat addition? Constant pressure heat addition. Amalia, clear? So heat add பண்ணும்போது what type of temperature increases? What type of entropy? Randomness increases. Both are friends only. Increases. Clear? So temperature increases, entropy also increases. This is my 3. What about the 3 to 4? Reversible adiabatic expansion. What will be the constant? Reversible adiabatic என்ன கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்? Entropy constant against straight line. Got it? This is my 4. 4 to 1 heat rejection. Constant volume heat rejection. It will join to your this one. Same diagram similar to our Otto cycle. One change. அவங்க constant volume heat add பண்றோமா? The pressure rise இருக்குல? Pressure rise. அந்த ரைஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல அதிகமா இருக்கும். இந்த ஸ்டீப் இருக்குல்ல, இது அது போயிட்டு கீழே இருக்கும். பட் இதுல ஸ்டீப் கம்மியா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ஹீட் அடிஷன் ஃபார் சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. ஒரே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோல யூ ஆர் டேக்கிங் பெட்ரோல் இன்ஜின், யூ ஆர் டேக்கிங் டீசல் இன்ஜின், ஒரே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர்சி சேம். அந்த டைம்ல தி பெட்ரோல் ஹீட் அடிஷன் will go like this. It will come like this for petrol engine. புரியுதா? பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அப் பண்றோம். நல்ல ஹை பீக்ல இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர்ல இட் won't be like that. கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். சரியா? சோ அதனால இந்த ஸ்டீப் மா சேஞ்ச் ஆகும். You can draw the both. You can draw ஒரே diagram, same diagram for both until you don't comparing it. Until you are not comparing it. Clear? What about the work done? சத்தமா W is equal to QS minus QR. What about efficiency? Efficiency eta is equal to output divided by input, which is nothing but 1 minus QR divided by QS. Same formula, no change. But the final equation will change. I'll tell you. We have to find out in terms of compression ratio, right? We did last class. So efficiency of diesel cycle is equal to 1 minus, what about QR formula? Can you tell me QR formula? MCV T4 minus T1. And the QS formula? MCP T3 minus T2. MM cancel, but CVCP இருக்கு. Amalia, how we can rewrite CVCP? CVCP எப்படி rewrite பண்ணலாம்? Right. What is the R formula? Gas constant is equal to R formula is Cp minus Cv. அப்ப Cp by Cv என்னது? சத்தமா gamma. அப்ப அங்க என்ன கிடையாது நமக்கு? Cp by Cv ல என்ன இருக்கு? Cv by Cv இருக்கு. 1 by gamma. First R மட்டும் மாத்திக்கலாம். 1 by 1 அப்போ 1 minus 1 by gamma. ஓகேவா? clear? ரிமைனிங் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? what is the T4? நான் கண்டுபிடிக்கல T4. கண்டுபிடிச்சிருக்கும். T4 இருக்கா? T4 வேணுமா? T3 நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். T3 எங்க இருக்கு? we have T3. இங்க நான் போறேன்டா. T3 is equal to rho into T2. Yes or no? Rho into T2. Rho into RC power gamma minus 1 into T1. எழுதலாமா? T3 பதிலா எழுதலாமா? clear? அந்த T3 இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? இங்க நான் சப்ஸ்டிட் பண்றேன். என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? rho into RC power gamma minus 1 into T1 into
rho by RC power gamma minus 1. Sorry, gamma minus 1, இங்கேயும் gamma minus 1 போட்டுக்கலாம். This one will get cancelled. ஆமா இல்லையா? So இங்க rho power 1 இருக்கு, rho power minus 1 இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? This minus 1 will get cancelled. Only rho will be there, right? Only gamma will be there. Which means our இங்க இருக்கா? T4 is equal to rho power gamma into T1. Okay, substitute பண்ணிக்கலாமா? So T4 is equal to rho power gamma into T1 minus T1 divided by what is T3? T3, tell me T3. Rho into RC power gamma minus 1 into T1. T2 வந்து RC power gamma minus 1 into T1. ஓகேவா? So same வெளியே எடுத்துக்கலாம், ரிமைனிங் உள்ள வச்சுக்கலாம். 1 by gamma இங்க என்ன இருக்கு சேமா? T1 I have, right? T1 rho minus 1 divided by here we have RC T1 la. So RC power gamma minus 1 T1 வெளியே எடுத்துக்கிறேன். Remaining rho minus 1. Clear? So T1 cancel. Hey, is rho power gamma down. No cancel, right? 1 minus 1 divided by RC power gamma minus 1. Rho power gamma minus 1 divided by rho minus 1. One more gamma is there into gamma. All up. Write down. Make it fast.